Okay, so we will understand just the Power BI today and what exactly. So we'll keep it very simple. So okay, so see, today the data is this is just for the understanding. I kept, we had a webinar understanding. So what I was trying to show here is so data which gen so data gets generated today, it gets generated from the different sources. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது our focus was only that the data will be getting generated from the operational data வந்து எங்க இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா பேஸ்ல இருக்கும். Okay, maximum you would have some departments will be using Excel CSV. That's all the maximum source was, right? At least a decade before. Now, recently, what we are seeing is our data has been scattered a lot. Okay, so if I take a marketing company who's running a campaign for them, the data will be on an social media, right? For a banking domain, they will have a lot of KYCs, documents, manuals. So they'll be having main data in the PDF format, right? In the consent forms. So now the data is completely scattered, so the data source has been expanded. People started using being on a digital is like our life, right? So every day people spend most of their time on a digital, right? So அதனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட டேட்டா வந்து ஸ்கேட்டர்டா இருக்குது. ஸோ அதை ஷோ பண்ணுறது தான் இந்த டேட்டா சோர்சஸ், டேட்டா ஜென்ரேஷன். If you see this slide, like how much of data is getting generated in 60 seconds. Okay, so that's where people came into this idea of இந்த டேட்டா வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம். So initially, when we started this software world, the idea of every company or every organization is to just have a digital application, a software application இருந்தா போதும் to manage their inventory, manage their customer records, manage their feedback. Simple application would have been changing their life. But after 2 decades, what they started to feel is, bro, data இருக்கு, இந்த data வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? What we can actually do with data. So that's where this data analysis, data, transforming or data science, it all came into the picture later when we had so much of software data. That's where this Hadoop and big data concepts came into the picture. Okay, so நம்ம வந்து நிறைய டேட்டா வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 60 seconds, this is your 1 minute of a time. How much of Google searches, like 2.4 million searches நடக்குது? How much of Instagram tweets are happening? How much of YouTube content is been watched? So இந்த மாதிரி வந்து there is too much of content is been consumed on the we can generate data models, right? Through this, now we are generating our own like kind of an artificial intelligence where it can act like a human. அது எப்படி நடக்குது? பாஸ்ட் டேட்டா இருக்கிறதால தான் நடக்குது. ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி 30 வருஷம் முன்னாடி இவ்வளவு டேட்டா நம்மள்ட்ட இருந்துச்சா? கிடையாது, right? Google, when you type something, Google is giving you a search results. How it is happening? Because it has a bot. It goes and reads all the web application which is present in the on the internet, right? That's where it is able to answer you. How ChatGPT is able to answer? Because it is been trained using the existing model. அதுவா ஒரு மாடல் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு வந்து ஒரு பாஸ்ட் டேட்டா கொடுத்தா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அது ஒரு ஆன்சர் நம்மளுக்கு the best answer it can give, it is giving us. So it is all happening because of the data. So that's why they say the data is king. It is very important to manage our data in the right way. It is very difficult today because there is no privacy of data. அதனால தான் நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து they are coming with a lot of rules and regulations. There's a from even from the government side, they are putting a lot of pressure to hold our data. A lot of pressure to hold our data. A lot of pressure should get consent from the team. Now you would have seen when you go to a website, you will see one small at the bottom you will be seeing a notification privacy or now the cookies save பண்ணிட்டு இருக்கோம், or you want to allow this cookie. So இதெல்லாமே என்னது, because initially people used to store cookie. They will find out from which page to which page you are going, from where you are going to advertise. So அதெல்லாம் என்னாச்சு? No, this is not allowed. Okay, you have to get a confirmation from the user that are you allowing me to store a cookie in your system, because அவங்க ஸ்டோர் பண்றது cookie எங்க ஸ்டோர் பண்றாங்க? The system which I am using, right? So you are trying to use my machine to store something without my knowledge is not allowed. So இந்த மாதிரி வந்து as we grow, obviously we also have pros and cons in every area. அது மாதிரி இதுலயுமே இருக்கு. So you have to focus like why data. இதுதான். ஸோ எங்கெந்தெல்லாம் நம்ம டேட்டா ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னா ஆப்ரேஷனல் டேட்டா, கஸ்டமர் இன்ட்ராக்ஷன் டேட்டா, சோஷியல் மீடியா, மார்க்கெட்டிங், ரிசர்ச், ஐஓடி. ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா செட்ஸ் வி ஹேவ். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் when it comes to
business intelligence, we will understand this. Okay, we'll come to this. Okay, so first let's understand what yes, yes, Nagarajan, you have any question? No, I'm good. I'm good. Okay, okay. Can please be on mute? All right. So what exactly Power BI is? It is a business intelligence tool. Okay. So don't say just that it is a data visualization. It is one of the feature of the Power BI. அது வந்து வெறும் data visualization மட்டும் பண்ணல, because there is lot of things in lot of people in their mind think that okay, it is for generating reports, it is only creating dashboard. Yes, அதை வச்சு நம்ம dashboards create பண்ண போறோம், no doubt about it. But that is not the only thing which Power BI does. It is a business intelligence tool which can help you to analyze your data, clean your data, convert your data into a visual format. Okay, so this is the main purpose of Power BI. So you can actually pull the data into the Power BI, you can do transformation, you can clean the data, you can do data modeling, and then you can create a visual the way you need it, right? So that is why it is called as business intelligence. We will definitely understand what is business intelligence. இப்போதைக்கு register that the Power BI is a business intelligence tool. Through that, you will be able to analyze your data, you will be able to clean your data, you will be able to convert your data into a reports and an interactive dash. So any analyst can connect to any data source quickly and summarize the findings in the simple reports. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இங்க நம்ம பார்க்குற இந்த டேட்டா செட்ஸ், இந்த டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா சோர்சஸ்க்கு நம்மளால வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும். இதுக்கு எல்லாருக்குமே இன்பில்ட் கனெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. So that you can able to connect and bring the data into Power BI, and then whatever the need you have, that you can create your data models, cardinality, build your charts and graphs. So அதுதான் வந்து purpose of the Power BI. Okay. So இதில் வந்து நம்ம மெயினாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, these are the different components. Okay, let me first thing is what we have is we have to understand the get or load data. Load data. Load. So this is your first step where we will be loading the data from different sources. So sources அப்படின்னு சொன்னா it could be from your database, any relationship database, ODBC connection. Okay, database Oracle, Microsoft SQL, Azure Cloud, MySQL, எந்த database நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay, then file system. File types வந்து Excel, CSV. Okay, you can pull it from Notepad, JSON, any kind of file system வந்து நீங்களால data வந்து pull பண்ண முடியும், right? These are all very frequent ones. That's why I'm talking about it. Okay. Then you can pull the data from web, you can pull the data from API, you can pull the data from cloud systems, Azure data analytics, Google cloud products, right? PDF அதெல்லாமே ஃபைல்ஸில் வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ்லேருந்து நம்மளால வந்து டேட்டாவை புல் பண்ண முடியும். The first step is you need to know how to get the data from the different sources. So that's where it gets a name data warehouse. Okay, so that's why it gets a name called data warehouse. Data warehouse in general, what is warehouse? Where you can store data. I mean, you can store products in one place. பெரிய warehouse ன்றது ஒரு பெரிய, and it's a very big building where you can bring products from different places and you can keep it here. But இங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம? We are talking about software data where you can
store everything into a software product. So that is what is data warehouses, right? So it has an ability to store or one set, the maximum of data on one file. If it is a free, like in PBI IX file, you can store 1 GB of data directly. If you have a premium or pro license, you can go up to 10 GB, okay, which is quite a big, large data. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த டேட்டா வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள நம்மளால வந்து டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ்ல இருந்து நம்மளால டேட்டா கொண்டு வர முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் நேம் which Power BI gets is it's also a data warehouse, right? This is our first step which we have to do. Okay. Then after you get the data, okay, you have to do the data transform. Data transform. Okay, so that is your second step. So data transform நம்ம என்னென்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தேன். Because okay, so data cleansing, checking the data types. So என்னென்ன data types இருக்கு, அந்த data type ஓட ஃபார்மேட் என்ன இருக்கு, எப்படி நம்ம மாத்தணும், merge data from different data models. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு 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 டேபிள் ஆர் ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா நம்மளோட எக்ஸல் ஃபைல்ல இருந்து எடுத்துருக்கோம், ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா நம்ம வந்து ஒரு ஏபிஐல இருந்து எடுத்துருக்கோம், ஒரு வெப்ல இருந்து எடுத்துருக்கோம். அந்த ரெண்டு டேட்டாவையும் நான் மர்ஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து ஒரு குரூப் பை டேட்டா பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நான் ஒரு பிவட், நம்ம எக்ஸல்ல பண்ற பிவட்டை நான் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். என்னோட ஒரு காலம், ஒரு டேட் காலம் இருக்கு, அதுல இருந்து நான் இயரை மட்டும் நான் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், இல்லை மந்த் மட்டும் எடுக்கணும்னு இருக்கேன், இல்லை அது எந்த வீக்ல அது நடந்திருக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி நம்மளோட டேட்டா கிளீன் பண்றது, நல் வேல்யூ இருக்கு, இல்லை ஒரு டேட்டா எம்டி ஸ்பேசஸ் இருக்கு, ஆர் தேர் ஆர் ஃபார்மேட் எரர்ஸ். இது எல்லாமே என்னது, இந்த மாதிரி ஒரு நல் இருக்கு, இல்லை எரர் இருக்கு, இல்லை உங்களோட ஃபார்மேட் தப்பா இருக்கு. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஃபைல்ல இருந்து டேட்டா எடுத்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. Because there is no restriction on a flat file. You if it is a column called date, அதுல வந்து டேட் இருக்கலாம், ஒரு டெக்ஸ்ட் எழுதினாலும் ஒரு ஃபைல் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போறது கிடையாது. ஆனா இப்போ நம்ம ஒரு டேட்டா பேஸ் வச்சிருக்கோம், அந்த டேட்டா பேஸ்ல ஒரு காலத்தை வந்து நம்ம வந்து இது வந்து இட் கேன் ஒன்லி அக்செப்ட் டேட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அந்த இடத்துல நம்மளால ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவோ போடவே முடியாது. பிகாஸ் இட் வில் நாட் அலவ் யூ டு இன்சர்ட் அ ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ, இட் வில் ஒன்லி அக்செப்ட் அ டேட் வேல்யூ. ஸோ தட் இஸ் அ டேட்டா இன்டெகிரிட்டி, சேயிங் தட் ஐ கேன் ஒன்லி அக்செப்ட் அ டைப் ஆஃப் அ டேட். ஆனால் ஒரு ஃபைல்ல இருந்து நம்ம டேட்டா எடுக்கும் போதோ, ஒரு வெப்ல இருந்து நம்ம டேட்டா எடுக்கும் போதோ என்ன இருக்காது, அந்த டேட்டா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நம்மள்ட்ட இருக்காது. ஸோ அந்த டேட்டா ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை வந்து இல்லாதனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, எப்பவும் நம்ம டேட்டா ஃபர்ஸ்ட் பவர் பிளேக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டோம்னா we have to do the data transformation. We have to check, because if the data is incorrect, நீங்க ஜென்ரேட் பண்ண போற விஷுவல் வந்து கொடுக்க போற அவுட்புட் வந்து தப்பா கொடுக்கும், இல்ல கரெக்டான அவுட்புட்டை கொடுக்காது. So you have to ensure that your data is ready to visualize, right? So அதனால தான் the second step after loading the data is to you have to do the data cleansing, you have to do the data transformation. So இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we have a inbuilt tool, a inbuilt component called Power Query Editor. So this is going to help us to do all this data transformation, right? So in the Power Query Editor, it's a Microsoft plugin. It is also there in Excel if people have noticed it. If not, it is also there. Same features, additionally some additional features, it has been added into Power BI also, right? Excuse me. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும், எல்லாமே ஒரு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் அதுதான். ஸோ வி வில் பி கோயிங் த்ரூ ஈச் இந்த மெனு, தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் வில் கோ த்ரூ. ஸோ நம்பருக்கு எப்படி ஃபார்மேட், நம்பருக்கு வேல்யூஸ் எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணணும், டேட் வேல்யூஸ் எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணணும், ஸ்ட்ரிங் வேல்யூஸ் எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணணும், எப்படி டேட்டா டைப் செட் பண்ணும், காலம் ஹெட்டர்ஸ் எப்படி செட் பண்ணும். குட் பார்ட் இஸ் யூ ஹாவ் அ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சேஞ்சஸ். ஸோ நீங்க பண்ற ஒரு இதையும் கேப்சர் பண்ணிட்டே வருவாங்க. நாளைக்கு டேட்டா அப்டேட் ஆனாலும் அந்த டேட்டாவும் இட் வில் கெட் அப்ளைட் டு த சேம் ஸ்டெப். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் அவர் Power Query Editor. Okay, just keep noting down what are the changes we are doing. Okay, so when we start, we will go through each step. So இதுதான் நம்மளோட second part of it, getting data, now preparing the data, now the data is ready.
Then what we have to do is we have to go and do the data modeling, which is very, very important part. It's data modeling. இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we will be creating relationships. Okay, so in Power BI we call it as cardinality. Okay, so there are different relationships we have in general. So one to one, one to many, and many to many. So நம்ம அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ டேட்டா மாடல்ஸ்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து பில்ட் பண்ணணும். ஸோ இன்பில்ட் there's a tool through that we'll be able to do that, and we should normalize our data model. Okay, very, very important. So normalize பண்றதுக்கு we need to understand the star schema and snowflake schema. நம்ம வந்து we'll go through in detail about this. So இதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு what we have is we have a tool, a component inside which is called as power pivot. Okay, so in the power pivot use பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to build relationships, and also here we will be creating custom columns, additional columns. இருக்கிற டேட்டா செட்ல எனக்கு அந்த காலம்ஸ் பத்தல, அதுக்கு மேல எனக்கு காலம்ஸ் வேணும் அப்படின்னா we'll be creating columns. So we will create measures, aggregated values, and we'll be creating calculated column. Okay, so this again it is done using a DAX. Okay, so data analytics expression சொல்லுவாங்க. It's like a formulas which we have in Excel. So using that we will be doing it. Okay. Right, and then the last part is your data visualization. Okay, so we don't jump into data visualization at the very beginning. நம்ம இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் data visualization பண்ண போறோம். So அதுல தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், we'll be creating reports using charts. Different charts are there. Okay, so bar chart, column chart, stacked column chart, clustered chart, area line chart, you know, cards, slices, நிறைய பார்க்க போறோம், waterfall charts. Okay, so this will help us to create a dashboard. So we'll also create a interactive dashboards using this data. There is a lot of inbuilt charts, right? So charts வந்து நம்ம எந்த சினாரியோ, கேட்டகரிக்கல் வேல்யூ, நியூமரிக்கல் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி எவ்வளோ கேட்டகரிக்கல் வேல்யூஸ் இருக்கு, அதில் எப்படி ஃபில்டர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும், அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்மளோட விஷுவலைசேஷனை நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம். அதால நீங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா ரியல் டைம் விச் எவர் த டொமைன் டேட்டா செட் யூ ஒர்க், யூ வில் பி ஏபிள் டு டிசைட் பை யோர் செல்ஃப். ஓகே, இந்த சினாரியோக்கு இந்த இன்சைட்ஸை நான் காட்டணும்னா நான் இந்த சார்ட் யூஸ் பண்ணுவேன், நான் இந்த இன்சைட்டை காட்டணும்னா நான் இந்த சார்ட் யூஸ் பண்ணுன்றது you will be able to take that call post the training. அப்போ நம்ம வந்து எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா based on the situations which chart has to be utilized, right? That we will go in one by one manner and understand it. So அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன இருக்கணும், இந்த டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி நீங்க ரெடி பண்ணாதான் அந்த சார்ட்ஸை வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். At the end we will be able to create a dashboard in the interactive complete dashboard. Let's say we can create e-commerce dashboard, health domain dashboard, banking dashboard. So அந்த dashboards எப்படி ரெடி பண்ணணும், ஒரு ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ல எதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானது இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேபிஐ இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பிகாஸ் உங்க டேஷ்போர்டை வந்து நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடாது. பை சீயிங் தட் டேஷ்போர்ட் இட் ஷுட் டெல் அ ஸ்டோரி. People when they look at your dashboard, they'll able to understand what you are trying to give as an output.
ஓகே, என்னோட கரண்ட் பிஸ்னஸ் ஓட இன்சைட்ஸ் என்ன இருக்குன்றத ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனருக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணும் போதோ இல்லை ஒரு லீடர்ஷிப் டீமுக்கோ இல்லை உங்களோட எந்த டீமுக்கோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ, by seeing that they should be able to understand what we have done overall, right? So that is what should be your goal. அதில் என்னென்ன ஃபில்டர்ஸ் வைக்கணும், ட்ரில் டவுன் பண்ணணும், அதெல்லாம் அதுதான் சொல்லுங்க. திஸ் data analysis is more requires the analytical skill. So you have to come up with an idea what more I can give them as a report, how detailed I can give them, right? So that they'll be able to take right decisions in the next upcoming months or year. Okay, so இதெல்லாம் பண்றதுக்கு we call it as power. Okay, and now this, where are we going to do everything? We will be doing everything in a software called Power BI Test. It's a free software from the Microsoft, or you'll be able to use that. We'll be able to do get data. We'll be able to do transformation, data modeling, and we can also do data visualization. Okay, and after you do this, what is the last step? After we have generated the visualization, what we can do is we can very much go and if you publish this in the cloud. So this is where your Power BI service and so on. Okay, so this sits on the cloud. This sits on the Azure cloud. It is an Azure cloud. Okay, so இப்போ நம்ம பண்ண ரிப்போர்ட் எல்லாமே இது என்னது? This is on-prem. Okay, on-prem ன்னு சொன்னா it is on your desktop. Okay, it is on the desktop. பட் இப்போ நீங்க பண்ணது எல்லாமே ஒரு இண்டிவிஜுவலால யூஸ் பண்ண முடியும். Okay, so this is with just one individual who will be generating this report. Okay, so அதை எப்படி நான் மித்தவங்களோட ஷேர் பண்ண முடியும்? So that's where you have to use the, what you have to do, you have to make use of this Azure cloud Power BI service. இந்த Power BI service எங்க இருக்கும்னா இது again inbuilt. நீங்க அதை இது பண்ண போறது இல்ல. நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா you need to have a Microsoft account. Anyone can go and create it. Once you create it, from your desktop you would have created a report, a dashboard. Now you want to share it with your colleagues. You want to share that with your client. You want to share that report ஒரு கோட், ஒரு embedded கோடா எடுத்து நான் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனுக்குள்ள நான் அதை ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். everything is possible. You want to create a PDF out of it. You want to create, like in SSAS we used to do, right? SSRS, we used to generate a PPT, we used to generate a PDF. அது மாதிரி எல்லாமே நீங்க பண்ணலாம். So first நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you should be able to publish this
to a Azure cloud, which is a Power BI service. It's an inbuilt service which Microsoft has created. அது என்ன பண்ணோம்னா அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்ல அந்த பவர் பிஐ சர்வீஸ்க்குள்ள நீங்க லாகின் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணும். அப்போ இங்க வந்து நீங்க பப்ளிஷ் பண்றது அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் அந்த ஃபோல்டர்ல போய் அது உட்காந்துரும். நீங்க எதெல்லாம் இங்க பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப்ல பண்றீங்களோ இது எல்லாமே என்னது உங்களோட லேப்டாப் உங்களோட மெஷின்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்க ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல நீங்க கிரியேட் பண்ணது. அது எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே நீங்க வந்து கிளவுட்லயும் போய் பண்ணலாம். என்னன்னா கொஞ்சம் ஃபீச்சர்ஸ் கம்மியா இருக்கும், இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்கும். நம்ம வந்து இது எப்படி நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு பிபிடி எல்லாத்தையும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்போமோ அதே மாதிரி இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப்பையும் நம்மளோட சிஸ்டம்ல நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம். ஐ மீன் நாட் ஸ்டோர், வி வில் இன்ஸ்டால் இட். அந்த சாஃப்ட்வேர்ல நம்ம எல்லா ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாமே பண்ணிட்டு ரிப்போர்ட்டை ஷேர் பண்றதுக்கு மட்டும் நம்ம பவர் பிஐ சர்வீஸ்ல நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுவோம். சரி, நம்ம கிளவுடுன்னு சொல்றோமே அது சாஸ் ப்ராடக்டா? எதெல்லாம் நான் என்னோட பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப்ல பண்றேனோ அது எல்லாத்தையுமே என்னால அங்கேயும் பண்ண முடியுமா? அங்கேயும் பண்ணலாம். ஆனா கொஞ்சம் ஃபீச்சர்ஸ் கம்மியா இருக்கும், கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும். But whereas when we talk about Power BI desktop, it is very powerful, easy to use, because once you import the data, it will become a little faster. But in the cloud, on the browser, it will be a little slow. அப்போ ஏன் அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, but when you want to share it with multiple developers, when you want to share it with other colleagues or clients, definitely you have to publish it, right? அங்க நம்ம ரோல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ரோல்ஸ் இருக்கும், யார் யார் எந்த ரிப்போர்ட்டை பார்க்க முடியும், அந்த செக்ரிகேஷன்லாம் நம்ம அங்கே தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பண்ணுறது உங்களோட டெஸ்க்டாப் கிட்ட மட்டும் வச்சுட்டு இருந்தால் அது பர்பஸ் வந்து சால்வ் ஆகாது. இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட் வி ஷுட் பி ஏபிள் டு ஷேர் இட். ஈவன் இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களோட ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ண ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது, அந்த அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்க இந்த டேஷ்போர்டை நம்ம காட்டணும்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எம்பர்டட் கோடு மாதிரி இருக்கும். ஒரு கோடை எடுத்து நம்ம அந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ள வச்சுட்டா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு விசுவல் ஆகும். பிகாஸ் இட் இஸ் ஆன் தி கிளவுட், யூ மஸ்ட் ஹேவ் தட் ஆக்சஸ். அதெல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ ரியல் டைம்ல யார் இந்த பவர் பிஐ சர்வீஸ் உங்களுக்கு செட்டப் பண்ணி கொடுப்பா அப்படின்னா தி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். யூ ஆஸ் அ டெவலப்பர் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு டு இட். உங்களுக்கு வந்து இது ஃப்ரீ தான், பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப்ன்றது ஃப்ரீ. ஐ வில் பி ஷேரிங் யூ த லிங்க். It's a very simple software, just follow the instruction, you will be able to install. Like நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட் இன்ஸ்டால் பண்ற மாதிரி தான், ஒரு வேர்டு, ஒரு சீக்வல், இல்லை ஒரு ப்ரெசன்டேஷன், இதெல்லாம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றோம். அதே மாதிரி தான் இதையும் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண போறீங்க. இட் இஸ் அ ஃப்ரீ வெர்ஷன், எனிபடி கேன் இன்ஸ்டால் இட். பட் நம்ம இப்போ மித்த கலீக்ஸோட நம்ம ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா we need to have a premium or a pro version. Okay, so we will talk about that. பட் இதுதான் வந்து உங்களோட flow, right? This is how our training is also be going to be. So this is your first step. Right, then this is your second step. And the last, so in the real time perspective, right? So either on the, as I told you in the beginning, this is not going to be very difficult to learn. All that you have to apply is the analytical skills. Follow what we are doing on a day-to-day sessions, and please try at your end so that உங்களுக்கு ஒரு clear ஐடியா கிடைக்கும். பிகாஸ் இது எல்லாமே டூல். இப்போ நான் டூலில் வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போகும்போது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பட் when you start doing it, you may struggle somewhere. By practice you will be able to overcome. Okay, ஸோ இதில் வந்து மெயினாக வந்து நம்ம டாக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் மோர் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் விச் யூ வுட் ஹவ் யூஸ்ட் இன் எக்ஸல்ஸ். ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம கரெக்டாக கேல்குலேட்டடாக எங்கே யூஸ் பண்ணோம், என்ன மாதிரி நிறையா வந்து ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. ஸோ வில் டாக் அபவுட் இன் டீட்டெயில். அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லைக் ப்ரோக்ராமிங் சொல்ல முடியாது, ஜஸ்ட் லைக் ஃபார்முலாஸ் விச் யூ வுட் பி சீயிங் இட். அதர்வைஸ் ஆல் ஆர் we will be leveraging the tool completely. The Power BI desktop ஓட complete tool வந்து நீங்க எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றோன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம் with certain examples. So this is the components which we have. So அதான் சொன்ன மாதிரி the Power BI is a data transformation, okay, and data preparation engine. Extract, transform, load. ETL அப்படின்னு சொன்னா extract, transform and load. Then Power Pivot is for data modeling. Lets you create data model, establish relationship. So இந்த relationship வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. ஸோ நம்ம Power BI குள்ள போறதுக்கு முன்னாடியே I don't know if people informed you, we will be going through SQL. ஒரு டேட்டா அனாலிஸ்டா வந்து உங்களுக்கு SQL ஓட நாலேஜ் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ பேசிக் SQL
ஒரு queryனா என்ன, டேபிள்னா என்ன, ரெண்டு டேபிளுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி பில்ட் பண்ணும் அப்படின்றது நம்ம சீக்வல்லையும் பார்ப்போம். எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட், ஏன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருந்தோம், ஆர்டிஎம்எஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஹவு லைஃப் சேஞ்ச் அப்படின்றது வி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப்லேயே போகும். ஸோ அங்கே பண்ணுற அதே ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்மளால பவர் பிஐலையும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் பிட்வீன் தி டேட்டா மாடல்ஸ். ஸோ அது எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ வித் பவர் பிஐ யூ கேன் ஒர்க் வித் லார்ஜ் டேட்டா செட். அதுதான் அதோட மெயின் திங் அண்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ரெண்டு டேபிளுக்கான லிங்க் இருந்தால் தான் அந்த ரெண்டு டேபிள்லேருந்து நம்மளால அந்த அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு வந்து விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், ஒரு எக்ஸல் மாதிரி நம்ம ஒரு 10 காலம் இருக்கு, அந்த 10 காலத்தோட டேட்டா காட்டுறது மட்டும் நம்மளோட டேட்டா விஷுவலைசேஷன் கிடையாது. அதுக்கு நம்ம எக்ஸலை யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். நம்ம டேட்டா அனாலிசிஸ் டேட்டா விஷுவலைசேஷனுக்குள்ள வரதுக்கு ரீசனே அக்ரிகேட் பண்ணி சம் பண்ணி ஒரு ஆவரேஜ் எடுக்கிறது, ஒரு மார்ஜின் கண்டுபிடிக்கிறது, இதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியாததால தான் நம்ம டேட்டா விஷுவலைசேஷன் பண்ணுவோம். ஸோ யூ ஹேவ் டு அக்ரிகேட் த டேட்டா, ஷோ த அவுட்புட் இன் விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட். நம்ம இண்டிவிஜுவல் ரோவோட இங்க வந்து மொத்தமா சேர்த்து நம்ம ஒரு அவுட்புட் காட்டுறது தான் நம்மளோட மோர் ஃபோக்கஸ்டா இருக்கும். ஓகே, ஸோ தி ஸ்கேலார் வேல்யூ அக்ரிகேஷன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர், ரைட்? ஸோ டுவர்ட்ஸ் த கோர்ஸ் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் and remember this whatever I'm saying. So power pivot, power view is for a data visualization, interactive graphs இதான் நாங்க சொன்னதுதான். Then Power BI desktop is a software which I'll show you. It's a free application which allows you to connect and transform and visualize the data. And then Power BI service. It's a cloud service where users can view and interact the reports. So இதான் the powerbi.com குள்ள போனீங்கன்னா you should be able to see it. இது வந்து மொபைல் ஆப் இருக்கு, நீங்க வேணா அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் அவைலபிள் இன் விண்டோஸ் அண்ட் iOS. இட் இஸ் நாட் மச் யூட்டிலைஸ்ட், வேணும்னா நீங்க இன்ஸ்டாலும் பண்ணிக்கலாம். So what is the difference is what I explained. Desktops allow you to connect different data sources and transform it. It's a cloud based where user can interact. இது வந்து cloud based, இது வந்து நம்மளோட டெஸ்க்டாப்ல இருக்கும். Windows desktop application, it is an online SaaS service. Okay, software as a service cloudல கொடுத்திருக்காங்க. Multiple data sources. Here you have only limited. இது ஒரு drawback இதுல. More features, and here it has a less features compared to Power BI desktop. If you want to share it with others, it is chargeable. Pro version இருக்கு, premium version இந்த இருக்கு. So Power BI achievable compared to it is $10 per month. Okay, இது pro version. Premium versions இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷனலா சில features இருக்கும். But main thing is, if you want to share it with others, then definitely you need a paid version. So most of our organization பாத்தீங்கன்னா எல்லார்கிட்டயுமே வந்து Outlook 365 இருக்கு. Because we are more of a Microsoft, the whole country uses Microsoft product. Even all our operating system, 80% we use. So all the organizations having using Outlook, right? Everyone is using. So இது வந்து ஒரு additional add-on தான் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும், ஒரு additional subscription, which is like $10 for them is very less, right? Even if they buy bulk license, they are even offering it for $7 or $8. So இந்த அளவுக்கு இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸோட இவ்வளோ கம்மி ப்ரைஸ், தட் இஸ் ஹவு மைக்ரோசாஃப்ட் ஹோல் பிளானே அப்படிதான், பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிதான். வித் வெரி லெஸ் பிரைஸ் they give lot of features and that's how they capture the market. So this charges, it just comes in $10, but நம்ம பார்க்க போற எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் நம்மளால ஃப்ரீலே நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும். You don't really need any pro version or premium version, right? So you can perform 1200 functions, create approximately 28 visuals, 100 different types of data sources. இதெல்லாமே வந்து features for your understanding. As we go on into a practicals, you will be able to understand. Okay, so இது எல்லாமே இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். இதெல்லாம் நம்மளோட data sources, right? This is your Power BI desktop. So from data sources, you will be getting the data here, and then you will be publishing it to the Power BI service. அங்கிருந்து எங்கெல்லாம் access பண்ணலாம், it can be accessed by different users. It can be accessed in a different web applications, on mobile app, or even a small devices, right? So in the Power BI gateway அப்படின்றது, it is a setup, the backend நம்மளோட Power BI serverல நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி ரெடி பண்றது. So the admin team will install, they will have their own cloud services, right? இப்போ உங்க ஆர்கனைசேஷன் வந்து Azure cloud வாங்கியிருப்பாங்க, அந்த டேட்டா செட்டப் இருக்கும், அதுல யார் யார் பார்க்கலாம், யார் யார் லாகின் பண்ண முடியாது, ரோல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் அங்கதான் இருக்கும். ஸோ அங்கிருந்து நம்ம யாருக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்க போறோம் அப்படின்றது தான் இந்த அட்மினோட ஒர்க். ஓகே, ஸோ இதுதான் இதோட ஆர்கிடெக்சர். ஸோ நீங்க வந்து யூ மஸ்ட் be having very clear clarity about
டோன்ட் ஜஸ்ட் ஓகே. ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, இது அப்படியே ட்ராக் பண்றாங்க. ஓகே ஓகே, இங்கேருந்து போட்ட லைன் சார்ட் வருது, பை சார்ட் வருது, டோனட் வருது, சூப்பர். ஸோ தட் இஸ் நாட் எண்ட் ஆஃப் இட், ரைட்? ஸோ அதுக்கு பின்னாடி நிறைய வேலை இருக்கு. அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்றோம். நீங்க பண்ற டேஷ்போர்டை நீங்க ஃபைனா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பவர் பிஐ சர்வீஸ்க்குள்ள பப்ளிஷ் பண்ண தெரியணும். அங்க இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ரிப்போர்ட்டா நீங்க ஜென்ரேட் பண்ணலாம். இல்ல அதை விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கோட் எடுத்து ஒரு அப்ளிகேஷனுக்குள்ள போட்டா அதையும் எடுத்து நம்மளால வந்து அந்த அவுட்புட்டை பார்க்க முடியும். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் இஸ் தி ஹோல் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் யுவர் பவர் பிஐ. So in terms of as a data analyst, what are the things you do is you should be able to get அதேதான். So you should be able to get data, analyze, visualize, publish and collaborate, right? So இந்த மாதிரி நம்ம வந்து dashboards create பண்ணணும். The dashboards is what will give us a clear output about what our current data state is. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஏன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுது. நம்ம பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்குள்ள வர்றதுக்கு ரீசனே நம்மளோட கரண்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்டேட்டை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அந்த பிஸ்னஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்றது தெரிஞ்சாதான். இஃப் சம்மன் as a business owner, they are running a business for a very long time. If they are not getting the right insight, எவ்வளோ கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் வந்து நெகட்டிவா வந்திருக்கு, அப்போ நான் எங்க பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியணும், right? In which region I'm doing good, which region I'm good. So where I should have a right sales team, or where should I do the promotions, which area I should open a new branch, right? What are the security flaws which I have in my application? So where are the different queries I'm getting from the customer? So இதுக்கு நான் என்ன ஸ்டெப் எடுக்கணும்? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட கரண்ட் பிஸ்னஸ் அவுட்புட்டை புரியல, அனலைஸ் பண்ணல அப்படின்னா it will be like you are beating around the bush. You will feel that whatever you are doing is right, but that is not the point. So that's where this precision data output is required. Other base பண்ணி தான் நம்ம next steps எடுத்தாதான் we can improvise the business. அதுதான் இந்த business intelligence. All is all in the business, right? So இதெல்லாம் தான் உங்களோட இதுக்கப்புறம் when you move yourself into data analysis, this is all you have to take care. Because in some teams they'll say no, data modeling is not my part of the role. Someone will say no, I'm not going to take care of loading the data. எனக்கு வந்து இங்க டேட்டா வேர்ஸ்குள்ள டேட்டா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். So don't get into that. Please ensure that you have a complete knowledge about end to end. You should be able to pull the data from databases or any kind of a data source. You should be able to analyze it, do the data modeling. அதனால தான் நான் லாஸ்ட் செஷன்ஸ்லேயே சொல்லிட்டு இருந்தேன், டேட்டா மாடலிங் வந்து நிறைய பேர் இக்னோர் பண்றாங்க. பட் நீங்க இப்போ எந்த ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து பார்த்தீங்கனாலுமே கண்டிப்பா டாக்ஸ் அண்ட் டேட்டா மாடலிங் கான்செப்ட்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் ஈச் கேண்டிடேட். ஸோ அதனால வந்து we have to detailly understand that. So I will be focused more on that than the visualization. Okay. So these are different companies just for your understanding, right? Using this and to tell you what are the different roles we have. This is the roles which you can see on the job portals. Like data analytics is definitely one common role which every organization have on their job portal. Then someone will say data analyst specialist, BI analyst, data visualization, product data analyst. இதெல்லாமே வந்து again company based. Okay, இப்போ அந்த domain related they will call them analyst. But இந்த என்ன அனலைசிஸ் பண்ணாலுமே இதோட அவுட்புட் ஒன்று பார்க்கணும், ரைட்? விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேணும். இதுக்கு முன்னாடியும் it is not that only Power BI is the only software which we have through which you can do business intelligence. There is a lot of other software which we have through which you can do business intelligence. Softwares ClickSense, Tableau, Tipco எல்லாம் ரொம்ப வருஷமா இவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Microsoft is also there in the industry for a very long time. Now Power BI is in a very peak state because of the features it provides for the cost. That is why today Power BI has been utilized a lot. ஒரு டைனமிக் query எழுதி நம்மளால பவர் பிஐல அவ்வளோ ரிப்போர்ட்டிங் பண்ண முடியும்ன்றது அது வேற எந்த டூலையும் நம்மளால பண்ண முடியாது. அதுல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அதுதான். பை ஃபீச்சர்ஸ் வைஸ் இட் இஸ் ஏபிள் டு ஓவர் கம் அதர் ப்ராடக்ட்ஸ். அதனால தான் நம்ம பவர் பிஐ வந்து இவ்வளோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஈவன் நீங்க வந்து if you take a career in the data analyst, I have already interacted with many of them who are attending today. That when you have to start scratch from data, SQL knowledge இருக்கணும், அடுத்த data visualization understanding இருக்கணும். Then you are moving your career towards data science or towards more of a data analytics. Then you should go with understanding the data models, LLM மாடல்ஸ், எல்பிஎல். ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களோட நெக்ஸ்ட் கரியர் பார்த்தா இருக்கும். இந்த பைத்தான் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டேட்டா மாடல்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது, அனலைஸ் பண்ணுறது. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டேட்டா அனலைஸ் பண்ணி விஷுவலைசேஷன் கொடுத்துரும். அடுத்து என்ன பண்ணுவோம், வி ஹேவ் டு டு a prediction.
ஸோ இது யூஸ் பண்ணி என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம கொடுக்க முடியும், அதுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் தான் ஜென்ரேஷன். ஸோ அதுதான் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ டுடே, ரைட்? ஸோ யூ ஆர் புட்டிங் யுவர் செல்ஃப், யுவர் கரியர் பாத் டுவர்ட்ஸ் இன்டு கம்ப்ளீட் டேட்டா ஏரியா where you will be understanding the data, then you are analyzing the data, preparing the visualization, then you are doing a prescriptive analysis, then you are going to do a generating analysis. You are going to generate some models based on the past history. Okay. So அந்த மாதிரி தான் உங்க கரியர் நீங்க பில்ட் பண்ணணும். So first step is get into this business intelligence ETL side and then start building one by one. Yes, Sadhna, your question. Yes, sir. Actually, Snowflake teamக்கு முன்னாடி ஸ்னோஃப்ளேக் டீம் அந்த ஐடிஎல் டீம்கிட்ட இருந்து தான் நமக்கு இன்புட் வருதுங்க சார். இன்புட் வருதான்னு கேக்குறீங்களா? ஆமா. Okay. See, it is not only from Snowflake is something which is used now, and it has not been actually started using by all the organization. You can safely say it comes from the analytics database, right? And the database வந்து cloudல இருக்கலாம், or it can be from the RDMS, it can be even from an Excel, right? It is not necessary that always your data will come from a database. இப்போ ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு ஃபினான்ஷியல் டீம்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட டேட்டா செட் வந்து ஒரு எக்ஸல்ல இருக்கும். ஸோ நீங்க அந்த எக்ஸல்ல இருந்து கூட நீங்க டேட்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். It's not necessary that it has to be always come from any data warehouse, specific data house. See, Snowflake அப்படின்றது very big organization where they want to build their own analytics or data warehouses, right? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா, நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா சோர்சஸ் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம்னா, டேட்டா பேஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து இன்னொரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் திஸ் பாயிண்ட், ஃபார் டூயிங் அன் அனாலிசிஸ் we will never connect, or we are not allowed to connect to an operational database. நம்ம டேட்டா எடுக்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க because of the security purpose. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, will always do a replication. நம்மளுக்கு ஆப்ரேஷனல் டேட்டா ஜென்ரேட் ஆகுது, அந்த டேட்டா அப்படியே என்ன பண்ணுவோம்னா அனாலிட்டிக்ஸ் டேட்டால போய் என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு ஒரு தனி டேட்டா பேஸ் இருக்கும், அதுல வந்து நம்ம ரெப்ளிகேட் பண்ணி இங்க வரது அப்படியே அங்க தூக்கி போட்டுட்டோம். ஸோ அதுல இருந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்துட்டே இருப்போம் டேட்டாவை. டைரக்டா ஆப்ரேஷனல் டேட்டா பண்ண முடியாது பிகாஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூ. அங்க வந்து நிறைய யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. So for example, if an Amazon is having a database on a daily basis, millions of users are buying, selling, and agents are logging, நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. Analytical team in the Amazon will not connect directly to that database. They will not be allowed because of the performance. ஏன்னா நீங்க வந்து அதுல இருந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, you will be querying, filtering like one product of for 1 year data என்ன ஆச்சு, அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் அவங்க வந்து 50 million யூசர்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க. So it hits the performance, right? So we never do that. அதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, எப்பவுமே நம்மளோட ஆப்ரேஷனல் டேட்டாவை எடுத்து இன்னொரு டேட்டா பேஸ்ல நம்ம போடுவோம். இப்போ இந்த ஆப்ரேஷனல் டேட்டா அமேசானை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ் அ பிகர் ஆர்கனைசேஷன், வெரி ஆர்கனைஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன், இட் இஸ் பிரசன்ட் இன் RDMS. If you talk about some other organization, they will not be having that. They may be even storing simply in an Excel format. They may be storing it in some other format, right? ஸோ அதுவுமே நம்மளோட சோர்ஸ் தான், அதையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ண தான் போறோம். பட் என்ன அப்படின்னா, ஓவர் த பீரியட் வாட் வி ஹவ் சீன் இஸ் the data formats has changed, right? நான் இந்த எக்ஸல்ல இந்த பிரசன்டேஷன்ல காமிச்ச மாதிரி நம்மளோட டேட்டா சோர்சஸ் வந்து டிஃபரெண்ட் ஏரியாஸ்ல இருக்குது, ரைட்? ஸோ நவ் இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட், ஈவன் த வீடியோ இஸ் அ டேட்டா ஃபார் மீ, இமேஜ் இஸ் அ டேட்டா ஃபார் மீ, விச் கிவ்ஸ் மீ லாட் ஆஃப் இன்சைட்ஸ். அப்பதான் என்ன ஆச்சுன்னா, நம்மளோட டேட்டா வேர் ஹவுஸை மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு பிகாஸ் இட் இஸ் கீப் ஆன் எக்ஸ்பேண்டிங். அப்போ நீங்க ஆன் பிரம்ல வந்து நீங்க டேட்டா ஒரு அனாலிட்டிக்ஸ் டேட்டா பேஸை வச்சு நீங்க மெயின்டைன் பண்றதுனால the cost gets increases. So that's where this company, the Snowflake, came into the picture. It came up with the idea of expanding the analytics database wherein you required as a software as a service, right? See, இது வந்து cloud based. It is not about, again, people, if you don't understand, don't get confused. I'm talking about little bit of a Snowflake, what exactly it does, right? Snowflake வந்து it's a cloud data warehousing concept. It has a capacity, it has a capability to connect to AWS, Azure, and GCP and increase the data storage wherein you need it. Okay, அதுதான் Snowflake. ஸோ நம்மளுக்கு வர்ற இன்புட் டேட்டா சோர்ஸ்ல வரலேருந்து நம்மளுக்கு வர டேட்டா சோர்சஸ் வந்து எந்த ஒரு டேட்டா சோர்சஸ்லாம் இருக்கலாம், நீங்க ஒர்க் பண்ற ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்து. பட் இட் வில் நாட் பி நெவர் ஃப்ரம் தி ஆப்ரேஷனல் டேட்டா பேஸ். அது வந்து அலோவ் பண்ணவே மாட்டாங்க, விச் இஸ் நாட் அ ரைட் ப்ராக்டிஸ் ஆல்சோ. Okay. Yes, Ukesh, you have a question. Yeah, as I look this platform, I need to know like இது மாதிரி சொன்னீங்களே the RDF. Your voice is feeble. Can you be a little louder, please?
Can you able to hear me? Yes, better now. நீங்க அது ஏதோ சாப்பிட சொன்னீங்களா, RDS something in Amazon use RDMS. RDMS. What kind of software is it? Okay, it is not a software. It is called as relationship database management. அதான் RDMS ன்னு சொல்லுவாங்க. Good that you asked. ஸோ இப்போ RDMSன்றது நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் RDMS டேட்டாபேசஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் Oracle is an RDMS. Microsoft has its own RDMS called SQL Server. Then we have MySQL. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரிலேஷன்ஷிப் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது ஒரு டேபிளுக்கும் இன்னொரு டேபிளுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணி நம்மளோட டேட்டாவை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவோம் சாஃப்ட்வேர் வேர்ல்டில். ஸோ அதுதான் ரிலேஷன்ஷிப் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம சீக்வல் போகும்போது ஐ வில் டாக் அபவுட் தட் இன் டீடைல். ஸோ தட் யூ வில் கெட் டு நோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி RDMS இஸ். Okay, thank you. Sure. Anyone else has any question? Mohan, you were asking something, I think. No, I'm good. Yes, Lakshmi, you go ahead. எஸ் சார், ஆக்சுவலி இப்போ பார் காலம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம டேட்டா வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். அந்த மாதிரி சார்ட்ஸ்ல யூஸ்வலாவே நம்மளுக்கு சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ பார்ஸ் எப்படி, இதாவது காலம்ஸ் அதுல. ஸோ இது இந்த இதுலயே நம்ம கத்துக்கலாமா, இல்ல தனியா அதுக்குன்னு நம்ம முன்னாலேயே வந்து கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணுமா? இப்ப ஒரு பார் எடுத்தோம்னா ஸ்லைட் கன்ஃபியூஷன்ஸ் எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கும். இந்த பார் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது, பை சார்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது. சோ இது மூலியமாவே நம்ம கத்துக்கலாமா, இல்ல ஒரு தனி செஷன் மாதிரி நம்மளா ஒரு கோ த்ரூ பண்றது நல்லதா முன்னாடி? இல்ல இதுல நம்ம வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த கன்ஃபியூஷனை நம்ம கிளியர் பண்ணணும். மெயினா என்ன சுச்சுவேஷன்ல நம்ம எந்த சார்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் நம்ம டுவர்ட்ஸ் த செஷனே நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். நோ இஷ்யூஸ் இன் தட். அந்த ஃபைனலா வந்து நம்ம அதை இது பண்ணி சர்வீஸ் வந்து அஷ்யூர் கிளவுட்ல வந்து அப்லோட் பண்றோம். அது ஒன்று மட்டும்தான் நம்மளால அதை இது பண்றதுக்கு, அவுட்புட் எடுக்கிறதுக்கு இதுவா, இல்லை வேற வேஸும் இருக்கு? அஷ்யூர் கிளவுட்ல மட்டும்தான் நம்மளால அதை பண்ண முடியுமா? அஷ்யூர் தான் இங்க பப்ளிஷ் பண்ணும்போது நம்ம அலோவ் பண்றதே அவங்க மைக்ரோசாஃப்டோட அஷ்யூர் பவர் பிஐ சர்வீஸ் தான் நம்மளால பப்ளிஷ் பண்ண முடியும். வேற எதுவும் நமக்கு ஆப்ஷன் கிடையாது. கிளவுட்ல புஷ் பண்ணோம்னா பப்ளிஷ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது மைக்ரோசாஃப்டோட அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் தான் கேட்கும். அதுக்குள்ள லாகின் பண்ணாதான் அது பவர் பிஐ சர்வீஸ்க்குள்ளே போகும். ஓகே. ஈவன் அப்போ அவங்களும் அதே பவர் பிஐ சர்வீஸ் வச்சு தான் அவங்களால பார்த்துக்க முடியும். எக்ஸாக்ட்லி, எஸ். நம்மளால இங்கேருந்து டைரக்டா ஒரு ஏடபிள்யூஎஸ்கோ அந்த மாதிரி புஷ் பண்ண முடியாது. வேற எங்க இன்டெகிரேட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஆக்சுவலி இந்த ஹோல் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இந்த ஒரு டூலையுமே மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் செல்லிங் பிளாட்ஃபார்ம் கால் பவர் பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பவர் பிளாட்ஃபார்ம்குள்ள முக்கியமான 3 டூல்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிஐ, பவர் ஆப்ஸ் அண்ட் பவர் ஆட்டோமேட். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இது வந்து இட்ஸ் இந்த வெரி ஹை ட்ரெண்ட் டுடே. நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் ஆளே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு நிஷ் டெக்னாலஜி, நிஷ் பிளாட்ஃபார்ம் இட்ஸ் பீன் யூஸ்ட். பவர் is again for our knowledge as we are discussing about this, I'm going to give you some quick gist. பவர் apps அப்படின்றது in today's world where we want to reduce the time of development. Okay, usually development, software development எப்படி நடக்கும் உங்களுக்கே தெரியும். So if any organization comes with an opportunity saying that I want to build a software, right? அப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம், we will gather the requirement. There will be a BA who can write down the requirement. Then it will be given to a technical team. The architect will design it, developers will develop it, and then there will be interaction between client stakeholders and developer. Either கரெக்டா பண்ணிருக்கோமா, டெமோ பண்ணுவோம் எல்லாம். Okay, so it takes its own time, right, to develop something and deliver to the market. It may take 6 months or 1 year based on whatever they want to build it. So what happens is that there's a lot of manual effort. The product team has to say what they need. இப்போ வந்து let's say if we are building something for an US, where அந்த US மார்க்கெட்டை பற்றி நமக்கு நாலேஜ் இருக்காது. There will be a product team. They'll say, okay, this is my country, in this country this is how the things are sold. ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுத்தா தான் அங்கே ரன் ஆகும் அப்படின்றது. ஸோ what I'm trying to say is, ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு ப்ராடக்ட்லேருந்து where they don't have technical knowledge but they have a domain knowledge, they know what they need to transform that to a developer, a technical person. It takes a while because this guy has to understand, this person has to deliver correctly and build the whole thing. Will take a lot of money, time and all that.
இதை வந்து ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு தான் இன்னைக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியில we have tools called as low code no code. It means without any coding knowledge or just with a low very minimal coding knowledge, having logical skills, analytical skills, you can build your own apps. அதுதான் பவர் ஆப்ஸ்ன்னு சொல்றோம். சிம்பிள் ஆப்ஸ்க்கு நம்ம வந்து we don't have to wait or leverage the development team to build something for them. So data driven models இருக்கு, canvas app இருக்கு, just drag and drop பண்ணிட்டு simple small applications which you need in day to day life, a business owner, a product person can also build it. அதுதான் இந்த பவர் ஆப்ஸ் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ நிறைய அதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பீப்புள் ஆர் there is high need in the industry for this tool. ஸோ பவர் ஆப்ஸ் அதுதான் யூஸ் பண்றாங்க. பவர் ஆட்டோமேட் அப்படின்றது இட்ஸ் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன். இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு சர்வீஸ் பில்ட் பண்ணியிருக்கோம், அதை அகெயின் வந்து மேனுவலாக மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரெப்பிடேட்டிவ் டாஸ்க் இருக்குன்னா அதை ஆட்டோமேட் பண்ணுறதுக்கு தான் ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் டூல்ஸ் வந்துச்சு. ப்ளூ பிரிசம், யூஐ பாத், இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி there is there in the market. Microsoft has come up something called a power automate with lot of connectors. So it gives you an advantage to connect to a different systems, like you can connect to Zoom, Teams, SharePoint. ஏதாவது ஒரு இடத்துல நடக்குது, நீங்க triggers create பண்ணிக்கலாம். Let's say email comes up, I want to send reminders if something this happens in my DB, I want to do this. So இது எல்லாமே integrate பண்ணலாம். Power automate can be integrated. Power BI is an analytical tool. It's a business intelligence tool. So இது again, why the question which I am coming is like Azure மட்டும் தான் publish பண்ண முடியுமா? You have also an option to publish this to a பவர் ஆப். நீங்க பவர் ஆப்ஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம், பவர் பிஐ கனெக்ட் பண்ணி அங்க இருக்கிற டேட்டா டேஷ்போர்டு நீங்க காட்டலாம். பவர் ஆட்டோமேட்ல நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் த்ரீ ஆர் வெரி இன்டர்கனெக்டட், க்ளோஸ்லி ஒர்க், ரைட்? அதான் PL400 சொல்லுவாங்க, பவர் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபங்க்ஷனல் கன்சல்டன்ட். இதுதான் அதோட ரோல், வேர் யூ ஹேவ் நாலேஜ் அபவுட் ஆல் திஸ் த்ரீ டூல்ஸ். அண்ட் அடிஷ்னலி நவ் தே ஆர் ஆடிங் சம்திங் கால்ட் AI builder. So AI use பண்ணி what you can do is you can build things, right? That's something next they are coming with. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிஐலே அங்கங்க வந்து they have used AI, they have leveraged AI to build something. So இதெல்லாமே வந்து again next thing, that's how you have to think about it. Everything which you are doing in the industry today, people are starting to look at from the AI standpoint. இதெல்லாம் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம், how we automate things, right? So again, so not deviating from the much to the topic, what not deviating from the much I'm trying to say is, yes, Power BI service அப்படின்றது ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பவர் பிஐ சர்வீஸ் சிட்ஸ் ஆன் அசூர் கிளவுட். ஸோ நீங்கள் டெவலப் பண்ணுற இந்த டேஷ்போர்ட் சார்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம எங்கே பப்ளிஷ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ கேன் ஒன்லி பப்ளிஷ் டு பவர் பிஐ சர்வீஸ். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு யூஸ் தட் ரிப்போர்ட் இன் பவர் ஆப்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேட் ஆல்சோ, யூ கேன் புல் இட். ஓகே, தேங்க்யூ. Anyone else has questions? Yeah, you can go ahead and ask. Azure Cloud is the only place where we can publish the final. Right. See, why I'm saying Azure Cloud is because the Power BI service is built on Azure Cloud. So you are not going to choose like Microsoft Azure, அதில் பப்ளிஷ் பண்ண போறீங்கன்றது கிடையாது. நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணும் போதே பவர் பிஐ சர்வீஸ் தான் நீங்க சூஸ் பண்ண போறீங்க. இது வந்து Azure Cloudல இருக்கனால I additionally said Azure Cloud. So don't get confused that okay, Power BI serviceன்றது அப்ப என்னால வந்து ஒரு AWS cloudக்கு பப்ளிஷ் பண்ண முடியாதா, GCP அதுக்குள்ள போகாதீங்க. The Power BI service is actually built on using, or it is kept inside the Azure Cloud. அதால Azure Cloud நான் சொல்றேன். Okay, so I will stop today here, and we will proceed with next set of topics in the upcoming session. We will next go and understand the what exactly the business. Yes, Sukna. ஸோ நீங்க அந்த ஸ்டார் ஸ்கீமா ஸ்னோஃப்ளேக் ஸ்கீமான்னு சொன்னீங்களா, அதை பத்தி ஐடியா இல்லை, கொஞ்சம் பிரீஃபா சொல்றீங்களா? அது எதை பத்தி, எதுக்காக அப்படின்ட்டு. It is a part of your data modeling concept, Sukna. So when we get into data modeling, we'll talk about it in very detail. Okay, so it is basically normalizing. ஒரு டேபிள்லே நம்ம வந்து எல்லா டேட்டாவையும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது. இட் இஸ் நாட் அ குட் ப்ராக்டிஸ். இட் ஹிட்ஸ் தி பெர்ஃபார்மன்ஸ், வெரி டிஃபிகல்ட் டு மேனேஜ், டூப்ளிகேஷன் டேட்டா இருக்கும். ஸோ அதை நார்மலைஸ் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கீமாஸ் இருக்கு. ஸோ ஒன் ஆஃப் தி வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ் ஸ்கீமா இஸ் ஸ்டார் ஸ்கீமா, ஸ்டோர் ஃப்ளேக் ஸ்கீமா, டிம் டேபிள், ஃபேக்ட் டேபிள்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ it can't be explained in a minute. I will briefly talk about it when we go into data modeling. ஓகே சார். தேங்க்ஸ். All right, guys, I hope everyone is following. If you find it very fast, slow, any feedback, please do let me know. Don't hesitate to call it out. I'll be happy to take that feedback and
customize as we move on. We will meet next weekend, Saturday, same time, 11, and we start with the next set of concepts. Right. Thank you, everyone. Yeah, okay. Thank you. Have a good rest of your day. Sure. Yeah. Yeah. Meet you next week. Bye.